смотри. Сумки, документы, вон валяются до сих пор. Документ и перечень, что здесь лежало. Какие-то капельницы, смотрите. Чьи-то личные вещи, вот они, лекарства, вот они, все это можно просмотреть. И так оно все и лежит-то. Посмотрите, никто не трогает, так что, потому что это грех, никто за это не возьмется. Все оно лежит, как лежало, тогда так оно все и лежит на месте. It's 80 days since Malaysia Airlines MH-17 came down here in the Donetsk region, close to Grabova village. The Boeing 777 was en route from Amsterdam to Kuala Lumpur. Aircraft fragments and personal belongings are still scattered over some 30 square kilometers. Услышали два хлопка. Первый хлопок услышали, мы в доме были, а второй хлопок уже выскочили, он сильнее был. Крутилась от этого в воздухе, она крутилась. Упал ящик серого цвета вправо, влево отлетело что-то с красным, и падали обломки, я уже был за бугром, самолет, он взорвался и сюда полетел. Самолеты же бомбили нас, мы так приседали, тут ложились на пол. А это, слышим, летит. Что я слышала? Летит. Бах! И дым черный. Оттуда, вот с той стороны повалил. Он летел, но там действительно иллюминаторов не было видно. Ну, на уровне самых высоких деревьев был. Через пару минут пошел звук улетающего самолета. Хороший звук улетающего самолета. В ту сторону. Самолетов было два. Schiphol Airport, 3 hours before the tragedy. Flight MH17 leaves Amsterdam for Kuala Lumpur on schedule. 283 passengers and 15 crew members board the plane. This video was taken by one of the passengers and shared online just a few minutes before takeoff. Just of our boarding and cargo loading. Once again, do ensure that your phones are also off for the flight. Firdaus bin Abdul Rahim was first officer of the Boeing. He was to fly the plane for the first stage of the journey. Dia biasa je. Saya dia nak pergi tu dia biasa. Dia memang selalu kalau nak pergi dia akan call saya lah. Saya tak ada apa tapi cuma hari tu dia lambat call tu je lah. Selalu dia biasa bila dia dah naik dia punya pick up dia akan call kan. Tapi masa tu dia kata dia dah terlambat. Pick up dia lambat. Tu dia call tu saya tak sempat angkat, tu saya call dia balik. Bila saya call dia balik dia dah masuk flight. Dia kata dia dah masuk dah dalam. Two hours after taking off, the plane entered Ukrainian airspace. Okay, 5 hours after flight, mostly the passenger already have their dinner, and we just completed the service. Some of them are sleeping, and the crew might be checking the next meal because we're gonna serve breakfast before landing. In July, violent fighting was underway in the east of the country between government forces and militia groups from the self-proclaimed Lugansk and Donetsk People's Republics. Nevertheless, air corridors over the region remained open to civil aircraft, although planes were forbidden to fly below 8,000 meters or 24,000 feet. The Malaysian Boeing was cruising at 10,000 meters and was about to enter Russian airspace. At 16:21 local time, MH17 transmitted its very last position report. Dnipro radar, Malaysian 17, flight level 330. Malaysian 17, Dnipro radar, good day, radar contact. Malaysian 17, yes. Днепропетровск, это Ростов-1. Не могли бы вы дать курс Малайзии до Ростова, до точки РМД? У нас их здесь 3. Для
Малайзии 17? Да, мы вернем их обратно к точке TIKNA. Хорошо. В 17:09 примерно московского времени информация по Олде прошла о том, что воздушное судно в 23 минуты должно войти в нашу зону. Ну, фактически оно в нашу зону не входило. Украинский диспетчер вышел и уточнить, выходил ли к нам на связь этот рейс, на что получил отрицательный ответ. Соответственно, уточнил, наблюдаем ли мы отметку от этого воздушного судна. Мы ее также не отмечали, не видели на своих локациях. Ростов, вы видите Малайзию? Она отвечает? Нет, похоже, его цель стала распадаться. Fragments of the airliner fell to the ground in a field near the village of Gromov, an area controlled by the Donetsk militia. The commander of one militia group, Oleg Vtulkin, was among the first on the scene after Malaysia's Boeing 777 went down. He took these pictures with his own mobile phone. Сегодня 17 часов, 17 июля 2014 гражданский самолет. Чем он не понравился нацикам? Провокация. Трупов полно. Олег, километр, может полтора. Поехали. Ну, зрелище не из приятных, даже находиться тут было тяжело. Ужас, что я тут увидел? Ужас. Когда это все видишь, это лучше, как говорится, это и не смотреть, что это тут произошло. Вот там ниже, вдоль дороги, лежала девочка. Детей много было. There were 298 people aboard, including 80 children. They all perished. Most were citizens of the Netherlands. Я ж так иду, смотрю, тут народ уже полно от места, смотрите, вот это белое. Вот беленькое, да? Здесь, да, труп лежал. С самолета выпавший. С самолета выпавший, да. А там, говорят, детки где-то, детки падали где-то. Господи, ну за что вот это все? Туда ходила, цветочки ставила, свечки жгла. Посмотрю, там, говорю, там лежат эти тапочки, господи, детские, такие маленькие. Moments before the disaster, residents of Grabova village close to the crash site saw another aircraft in the sky. Реально слышал два хлопка, ну как выстрел, как мы уже попривыкали, и большой взрыв был. И я поднял, вот уж когда гул был большой, ну я уже слышу, как за движением же, и звук же как же идет. Голову поставил, а тут вот над головой это еще один гул. Я поднимаю и смотрю, высоко маленький военный был, серебряное днище было. Так что был второй, это по-любому, 100% был второй самолет. On the night of July 17th, the Ukrainian Ministry of Defense issued a very specific statement. У районі загибелі літака українська авіація не працювала. Peter Heisenker is a German pilot with a long service record. He's flown most modern passenger aircraft in the course of his career. He became interested in the story of the downed Boeing after seeing a photograph taken at the crash site. Diese Bilder, die habe ich gefunden am Freitagabend gegen 6 Uhr nach diesem Abschuss. Und es war dieses Bild, was mich so, ja speziell dieses Bild von dem Cockpit-Teil, was man sieht, was direkt auf der Kapitänsseite des Flugzeugs ist. Und man kann in diesem Bild sehen, dass sehr gezielt direkt auf den Piloten geschossen worden ist. Es ist das große Loch dort und dieses Loch trifft genau die Bauchgegend des Piloten. Und das ist, also wenn man sich das vorstellt, ich bin ja fasziniert hat, das habe ich, also es war ein Glücksfall, dass ich es in dieser Auflösung im Internet unter Google Images gefunden habe.
Und ich mache es mal auf Vollbild. Dann sieht man es in seiner Gänze. Und was hier sofort auffällt, das sind hier Einschüsse, etwa von einer 30 mm Kanone. Und jetzt kommt das Spannende. Hier ist auch ein Einschuss vielleicht, aber es war ein anderes Geschoss. Several days later, a Russian Ministry of Defense representative published data showing that not long before the tragedy, another aircraft had been observed in the vicinity of the Malaysian Boeing, supporting eyewitness accounts reporting a Ukrainian jet in the sky. But many doubted that the Su-25 can actually reach 10,000 meters. Man findet in Wikipedia, wenn man die Su-25, das Flugzeug, von dem gesagt wird, dass es sich in der Nähe dieser MH-17 befunden haben soll, dann findet man plötzlich Einträge, Dienstgipfelhöhe 7000 Meter. Einige Monate vorher war an derselben Stelle, sowohl in der englischen als auch in der deutschen Version, circa 10.000 Meter. Das ist verändert worden im Vorfeld dieses Absturzes. Und die Sache geht noch weiter. Selbst das Fliegerlexikon, das Deutsche, hatte noch bis letzten Monat als Dienstgipfelhöhe 4. Ja, und ich kann das nachweisen. Ich habe hier einen Screenshot aus dem Fliegerlexikon vom 1.8.2014. Da wird die Dienstgipfelhöhe uneingeschränkt mit 14.600 Meter angegeben. Und dann habe ich den Screenshot von demselben Provider vom 1.9.2014. Da wird die Dienstgipfelhöhe mit 7.500 Metern angegeben und nur noch gesagt, dass die Su-25 im Test 14.600 Meter erreicht hat. Also der Самолет Су-25 имеет хорошую тяговооруженность. Он достаточно быстро может подняться на высоту 9200, 9600 и находиться там достаточно длительное время для выполнения той или иной задачи. Поскольку на питании на чистом кислороде летчик может выполнять задачу в течение 30 и более минут. Я лично летал на этой высоте, и никаких проблем со здоровьем не было. Вооружение самолета позволяет сделать то, что сделали с Боингом. Пустить или ракета в воздух-воздух, или атаковать даже из пушки. These Su-25 fighter jets, NATO codenamed Frogfoot at the Russian Aviation Center in Lipetsk, are identical to those used by the Ukrainian Air Force. Сейчас я вам представлю пушку, калибр которой 30 мм, двухствольная. Вот перед вами боекомплект этой пушки, которая сейчас вставляется. То есть самолет снаряжается снарядами. Пушка, скорострельность ее более 2000 выстрелов. Стрельба может вестись с дальности от 2 километров и до 300 метров, то есть чтобы не попасть в зону разлета собственных осколков. 300 метров ограничивается дальность стрельбы. Вот на ручке управления самолетом находится с правой стороны гашетка для управления пушки, то есть гашетка для стрельбы из пушки. The Russian Air Force agreed to carry out an experiment to establish what the damage caused by a 30mm cannon would look like. That's exactly the same kind of gun that's fitted to the Su-25. Вы видите результаты удара, авиационного удара с самолета Су-25 30-миллиметровой пушкой. Вот отверстие попадания. Вот попадание, вот попадание, вот попадание. На киле 3 попадания. Также разрушено остекление кабины. Это так называемые входные отверстия. Соответственно, если мы обойдем самолет, то там посмотрим то, что осталось при выходе снаряда. Вот видите выходное отверстие.
Вот выходное отверстие. Вот. 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 Угу. Вот здесь разрушено. Скажите, а вот эти мелкие, которые мы видим, это что? Это результаты осколков. The nature of the holes found in the Boeing was also noted by Malaysian experts. 2 weeks later, newspapers in Kuala Lumpur published reports suggesting the possibility of a Ukrainian aircraft being involved in the attack. This was based on photographs of the fragments that were found on the ground, which showed a variety of fragmentation holes consistent with a missile and cannon fire. So on that basis, Malaysian investigators are working on the alternate theory. There's an image of the wing. And there's the front fuselage. There was one mark that looked like a jagged piece. On the night of the 21st July, representatives of the People's Republic of Donetsk handed both flight recorders from the downed Boeing over to Malaysian experts. Later, at the request of the Netherlands government, they were sent to the United Kingdom for analysis. Many expected that the crucial last moments of the flight would shed light on what had caused the crash. But on September the 9th, the committee issued a brief report which stated nothing new. The pattern of damage to the body of the aircraft and the cockpit is consistent with the damage that would be expected from a large number of high-energy objects that penetrated the aircraft. This is probably what led to the structural damage to the aircraft and would also explain the abrupt end to the data registration on the recorders, the simultaneous loss of contact with air traffic control, and the aircraft's disappearance from the radar. Under international regulations, an aviation committee should investigate a crash site as soon as possible. Естественно, расследователи должны эти обломки были собрать и выложить, как говорят у расследователей, макет самолета, чтобы иметь четкое представление, откуда, с какой точки было осуществлено вот это внешнее воздействие. It was some time before aviation investigators were able to start work on the crash site. Despite the militia forces suggesting a local ceasefire, it's alleged that the Ukrainian military continued to fire shells into the area. When the investigators go in and they do a bit of work, and then of course it is disrupted by the shooting from the side of the Ukrainian army. Она ж явно не от Боинга. Нет, нет, ее не было. Когда произошла катастрофа, ее не было. Это потом обстрел был этой территории. Это мины или... Не, ну это что-то ли гаубица, что такое. Это явно не мина. Это что-то мощное. Там и ополчения нет. То есть кого-то там накрывать артиллерийским огнем, ну это вообще не имеет никакого вообще смысла. Это был способ, каким образом там, зачистить следы. However, despite the absence of evidence, just hours after the incident, most Western media ran with one popular theory: that the Boeing had been shot down by militia forces with an SA-11 Gadfly, NATO's codename for the Buk anti-aircraft missile. There is no evidence, however, that the self-defense forces even possess such anti-aircraft systems. And concealing the launch of a multi-ton surface-to-air missile in broad daylight would be extremely difficult. Пуск ЗРК «Бук» сопровождается вот таким вот длинным инверсионным следом. Скорость ветра примерно 4 метра в секунду, то есть спокойная. Штиль. Почти. Да, почти штиль. Значит, ЗРК «Бук» имеет вот такой вот длинный инверсионный след, который от самой Земли до момента встречи с целью проистекает. То есть, если он бы стрелял вертикально, это 10 тысяч метров, а именно на этой дистанции находился самолет. Но поскольку он стреляет, как правило, по гипотенузе, то это примерно около 15 километров. Вот такой инверсионный след огромный, который в воздухе, отмечу,
при такой метеообстановке будет находиться до 10 минут. Вот. Представьте, чтобы такой инверсионный след не был замечен никем. Обратите внимание на характерный рисунок, который должен был висеть в воздухе от встречи ЗРК «Бук» с поражаемым объектом. Около 5 минут такой след висит в небе, уже на пятую минуту уже остатки, но этого достаточно для того, чтобы его увидеть и сфотографировать. International medical experts were unable to reach the scene for several days. The Donetsk self-defense forces had to take care of the bodies. Свозили сюда тела машинами, всаживали трупы в этот рефрижератор. Он поддерживал холод, стоял здесь на пути, ждал своего, как говорится, часа отправления, пока свезут все тела. Все было под контролем. Все делалось в экстренном режиме. Все свозилось, все сюда как можно, а надо было быстрее отправить тела, чтобы прошло независимое расследование. Victims' relatives had little opportunity to visit the crash site. But the Dajinskis from Australia, whose daughter was a passenger on MH17, were determined to get to the region independently. We have promised our daughter we will come here. But it actually, as soon as possible, it was a time factor. Yeah, we should have come here the minute it happened, the next day. We are for peace. She was for peace. She is for peace, and she will be forever for peace. Almost everyone in the Netherlands, where most of the MH17 victims were citizens, watched this funeral live on television. News of the Malaysian Boeing destroyed over Ukraine was soon pushed out of the headlines by other international events. Promises to reveal shocking proof of separatist involvement faded away, never to be mentioned again. Meanwhile, wreckage from the 300-ton Boeing 777 remained scattered across the fields near a small Donetsk village.